For example, I've done some workshops with Mukesh for Ashiki, and just by doing workshops and maybe spending 20 days with him, you get you improve a lot and it helps you a lot. So it's doing workshops is a big help. सबसे पहले तो मैं इस महान आदमी को बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आज जो ये खोल रहे हैं यहाँ पे, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक्टरों को ग्रूमिंग करना, उनको एक्टिंग जानना और कैमरा के सामने एक्टिंग करना काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब कैमरा ऑन होता है तो मैंने देखा है कि बहुतों की हवा निकल आती है। So I think a guy like Mukesh is the right man to help a talent go through this process and make him professional enough and competent enough to face a camera. And it's very difficult, to do it without any grooming. जैसे आपने कहा बच्चन साहब और दिलीप साहब, तो मतलब they are one in many centuries they are born, So I don't think you can use their talent as a barometer for what other actors' potential is and what they can do. आपने पूछा कायपोचे के बारे में, और मुझे लगता है कि कायपोचे जैसी फिल्म बनी है वो शायद मुकेश के बगैर बन नहीं पाती, क्योंकि जब आप 3 लीड एक्टरों को कास्ट करते हैं किसी फिल्म में, किसी कैरेक्टर में, तो दे नीड टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस कि जब आप फिल्म देखते हैं तो वो सचमुच में आपको दोस्त नजर आते हैं। और जब मैंने उनका पहले बार मुकेश ने मुझे ऑडिशन करके दिखाया और इसने उनके साथ कुछ 2-3 दिन काम किया होगा, तो मुझे पहली झलक में नजर आया कि ये क्या सचमुच के दोस्त हैं या ये जानते हैं एक दूसरे को पहले से। एंड इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज 3 एक्टर्स दैट ही हैड पुल्ड टुगेदर फॉर मी एंड ही पुट दैट एंसेंबल टुगेदर फॉर माय फिल्म। हमने एक एक्टर को कास्ट किया, फिर दूसरों बाकी दोनों को बाद में नहीं किया। इसकी आंखों ने तीनों को चुना है एंड उसमें एक दोस्ती उभरती उसको नजर आई, फिर उसने उसको ठीक से खिलाया और फिर उनको मेरे सामने लेके आया। तो ही इज व्हाट यू कॉल अ रियल कास्टिंग डायरेक्टर। ये मतलब अपने इंडस्ट्री के दोस्त हैं उनको कास्ट नहीं करता है, सिर्फ स्टार चिल्ड्रन को कास्ट नहीं करता है, ये एक्टरों को कास्ट करता है। ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है, मगर ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा फेवर है इस इंडस्ट्री के लिए। एंड बिकॉज हम ज्यादातर यही देखते हैं कि नामचीन लोग या उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारी आते हैं, वो वहीं पे प्रपोजल बनता है, मगर फिल्में उनसे नहीं बनती। फिल्में सही अच्छे कलाकारों से बनती है एंड ही इज द मैन हु ही इज प्रोबब्ली द ओनली वन आई नो हु कैन डू इट द वे ही डज इट। इंटरफेरेंस तो होगा ही, बिकॉज वो उनका दखल अल्टीमेटली डिसीजन तो एक्चुअली मुझे लगता है कि बिना डायरेक्टर के तो फिल्म बना ही नहीं सकते, तो दखल अंदाजी नहीं होती। क्योंकि अगर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक ही काम रहता है कि अगर मैं अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी, अभिषेक कपूर, इन सब बड़े डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ या इम्तियाज अली, तो मुझे उनके विजन को पूरा करना है। बिकॉज इम्तियाज जिस तरह सोचते हैं मुझे इम्तियाज की तरह सोचना है, अभिषेक जिस तरह से सोचते हैं मुझे उनकी तरह सोचना है, राजू सर जिस तरह सोच रहे हैं मुझे उनकी तरह सोचना है। तो उनके विजन, ताकि मैं उनकी लाइफ को जी रहा हूँ, उनके नजरिए से फिल्म को देखता हूँ, उनके हिसाब से कास्टिंग करता हूँ। क्योंकि मैं अपना विजन नहीं डालता हूँ, उनको ऐसा विजन चाहिए, वो मैं सुनता हूँ, उसके हिसाब से कास्टिंग करता हूँ। मुझे ये बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, अभिषेक कपूर, राजकुमार हिरानी, जिन लोगों के साथ काम करता था, मुझे सबकी तरफ सोचना अच्छा लगता है। बिकॉज मैं एक साथ 3 से ज्यादा फिल्में करता हूँ, तो मैं सुबह राजकुमार हिरानी की तरह सोचता हूँ, शाम को अभिषेक कपूर की तरह। उसके बाद जब इंसान इतना वो करता है तो वो इतना ही डिप्लोमेटिक बन जाता है। Casting is not just casting one main actor and casting everyone around it. I don't, at least in my case, I can speak for myself. I'm not a casting director, so every time I make a movie, it's a complete for me. I've never worked with such big stars before, so for me this is a new experience. But I picked these actors, these stars, because the kind of story I'm telling, the kind of narrative that I require, it needs
stars of that stature and actors of that caliber combined. But you know, you don't. I don't cast one particular actor and then cast the rest. It's like you need to make sure in your head, in your imagination, that the chemistry between certain actors will also work. So if I cast, let's say Aditya, I need to cast someone opposite him who the chemistry will jam with. If I cast the wrong face opposite him, then in my head the chemistry will not work. So I might not cast Aditya and cast the other person. But I need to make sure that all three of them have to sit well together. So that's where I come from. Well, so far we've had a pretty smooth sailing, and we've not had any issues. I mean, we do. He comes up with some really fabulous suggestions. I have to give it to him. So yeah, I mean, we've never had these banters or any unpleasantness or any serious disagreements. But even if we did, I think my vote would count. Actually, I wasn't ever sure if I wanted to act, so half the auditions I called for I would never go. Yeah, I would never really go for those auditions. I have been for them, but I'm very bad at giving auditions actually. So, but I've met all the casting directors out there in the city. I've been for enough auditions though, and it's very important to have someone who really knows what they're doing here, because it's a very sensitive thing to be an actor, and when you're putting yourself out there and even auditioning, it's really important that the person that's guiding you and that's casting you treats you well with kid gloves almost, you know, because there's some people who are very judgmental and treat you and make you feel like the biggest thing on planet Earth, and then as you're just looking for work, yeah? As an actor, when you're looking for work, you're running around and you're sensitive. So I felt like it really they don't bring the best out of you. And what I've seen with Mukesh is that he doesn't really judge you or make you feel bad. He's always encouraging. So I think it's an important thing to be sensitive as a casting director, and I think that's what he is. I love all of them. I can't say, yeah, maybe, I don't know, I love all of them too much. Maybe. I think I see a little bit of me in everyone, you know. So, I don't know, maybe Phoebe. No, I don't relate to any of them. I quite enjoy watching them, but I don't think I'm like any of them. Of course. आपको क्या लगता है इसको ये काम कैसे मिला है? How do you think I'm here? No. I haven't. Unfortunately, I haven't had to deal with that situation. But you never know in the future. Yeah, I'm sure it exists, and I've heard stories from people. I'm not going to take names and give you details, but yeah, it happens. But yeah, I'm happy that now whenever I go for. Yeah, I have a horrible past, and I can't like. No. Let's see. बहुत ही अच्छा गाया उन्हें. I love the song and it's #1 or something right now, no? So I'm very happy. बोलो ना, I really love the song. I'm thrilled about any film that I'm getting into, and I'm just excited that my script is ready and I'm actually raring to go. Well, I would like to believe that. You know, I quite enjoy sports. I'm looking forward to the games in Brazil, and yeah, but more than it's the sportsman spirit that really gets me. You know, because that spirit doesn't just relate to an athlete or a sportsman. Any aspiring, any ambitious, any driven individual can take from that spirit. You know, and when I made my first movie about sports, that was Aryan, was about an aspiring boxer, and I quite related to that character.
and I felt like I had to make that movie somehow. So I don't know, maybe it was life imitating art, as they sometimes say. Uh, but yeah, I drew a lot of energy from that story, and I gave it back to that story by making that movie. मैं यहाँ पे मतलब मुकेश की इतनी तारीफें ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ. Mukesh has boycotted us, I think. Mukesh has left. I think. एक्टिंग का जो कीड़ा जैसे आप कहते हैं, ये कीड़ा एक्चुअली कीड़ा ही है. जब या तो आपको बहुत प्यार देता है या तो बहुत दुख देता है. तो मैं इसके दुख तो झेल चुका हूँ, तो अब तो मेरा इसके साथ रिश्ता बन गया. अभी आगे क्या देगा नहीं देगा मुझे कोई उम्मीद नहीं है. मैं अपने काम डायरेक्शन के काम में बहुत मतलब बहुत आनंद महसूस करता हूँ, बहुत खुश मैं आपको महसूस करता हूँ. और आगे का देखेंगे. अगर किसी को लगेगा कि मैं उनकी कहानी या उनकी फिल्म को बोलने में कहीं पे फिट हो सकता हूँ और मुझे लगेगा कि मैं उसके काबिल हूँ, शायद कर लेंगे. Absolutely no confirmation coming from this end, but if there's something to confirm, I will tell you very soon. Rekha ji is a fabulous actress, and more than that, I've had a few interactions with her, and I think she's an incredible human being. She doesn't, you don't really see her much out in public, and you don't read so much about her in the press. But my personal interactions with her have, I've always held her in very high esteem, but she's just gone to another level now in my head. She responded very well to the material. She understood the kind of film I'm trying to make, the story I'm trying to tell. And, more than anything else, we discussed the character. And, she got into the depths of the story. And, every director has his own degree of how deep he goes into a script. And I was quite surprised pleasantly to know that she's matching me step by step for that. Ladies and gentlemen, we have Mr. Anurag Kashyap. Yes, sir. He's going to answer some serious questions.